그럼 제2세션 북핵 문제 해결 방안과 한반도 평화 통일을 시작하도록 하겠습니다. 이번 세션의 사회자를 소개하겠습니다. 동아시아 연구원 하영성 이장장님이십니다. 큰 박수로 맞이해 주십시오. 첫 세션에 이어서 두 번째 세션을 시작하겠습니다. 시간 관계상 긴 사회자 언급은 없이 바로 두 번째 세션을 진행을 하겠습니다. 우선 두 번째 토론에 참가해 주신 여러 선생님들 소개를 먼저 하고 그다음 토론을 시작하겠습니다. 첫 번째로 맨 오른쪽에 앉아 계신 켄 거스 미국 해군연구소 소장, 미국에서 북한 문제에 대한 가장 대표적인 학자십니다. 켄 거스. 제 오른편에 러시아의 게오르기 돌라라야, 러시아의 대표적인 한국 문제 전문가이십니다. 제 왼쪽에 게이오대학의 니시노 준야 교수, 한국 문제에 대한 일본의 대표적인 전문가십니다. 맨 왼쪽에는 서울대학의 전재성 교수. 첫 번째 세션이나 마찬가지로 첫 라운드는 대강 네 분 선생님들이 10분 정도씩 발언을 해주시고 그 다음 자유 토론으로 넘어가겠습니다. 프로그램을 혹시 보신 분들은 원래 프로그램에는 5분이 토론을 하게 돼 있습니다. 마지막에 중국 국제문제연구원의 양시위 선임연구원이 포함되어 있었는데 건강 문제로 오늘 서울에 도착을 못하셔서 대신 이 토킹 포인트만 토론하시려고 하는 내용을 보내주셔서 이따가 전재성 교수가 본인 의견 발표를 한 후에 양시위 선생의 토킹 포인트를 대독을 하도록 하겠습니다. Now we will begin the first round. Ken, would you go for about 10 minutes? Thank you very much. Thank you for the sponsors of this very informative forum on a very interesting topic. I think somebody brought up this morning or in the first panel that the changes that we see around the Korean Peninsula are really stirring the pot. I would say that actually what we're seeing out of North Korea, what's happening in the United States and what's happening in Seoul is actually put things in a blender. I mean, trying to figure out how we are going to get toward a policy of denuclearization for North Korea is a very, very difficult process. I would say that we are also entering, or we have entered a very important year in this, especially from North Korea and the United States perspective, but also from Seoul's perspective. And I think over the next couple of years, the decisions that are made in Seoul, Washington, and Pyongyang, and Beijing, and Moscow will play an important role, either for the better or for the worse, about what happens on the Korean Peninsula. From the United States perspective, the issue of strategic patience, which was the Obama's North Korea policy, is really kind of fallen in disfavor. It has really showed that it has proven very, come through with very few results. And especially why we see what North Korea has been doing essentially since about, I think the decision in Pyongyang was made somewhere in the summer of last year, where they really moved away from the diplomatic charm campaign that we saw that began in May of 2013 and then came to a crashing halt with the August
events in the August crisis along the DMZ last year. I think that North Korea came to the conclusion that trying to work its way out of this problem through diplomatic means of being recognized as a nuclear power was not working. And they have now shifted to go in a very rapid pace toward trying to become developing a viable nuclear strike capability. And we have seen this through the numerous missile and nuclear tests that have taken place in 2016. And I think that North Korea is now headed down that direction. And we just heard from Kim Jong-un yesterday in the party newspaper, Nodong Simyun, saying that basically giving the new U.S. administration warning that North Korea has no intention of backing away from its nuclear program. And so it's kind of laid some stakes in the ground. As far as the new Trump administration that is coming in, it's kind of interesting because I think that for the first time since I've been watching North Korea, which has been probably for now nearly 30 years, it's easier to tell North Korea's position on things than it is the U.S. position. We just don't know what President Trump's policy and strategy toward North Korea will be. I think that he has three options that he could go toward trying to get denuclearization out of North Korea. One of the more provocative strategies is being talked about now in think tanks around the Washington, D.C. area, and it's really born out of frustration of the fact that U.S. strategic patience has paid very few dividends, and that's the whole idea of preemption, military preemption of the North Korean nuclear program. This is being talked about in the press, and as I said, talked about in the think tanks. It's not, in my opinion, probably being talked about widely within the U.S. government circles, but it is something that people are referring to if the current pressure strategy does not work. And obviously, the preemption strategy would have a lot of downsides, and the fact that the potential chaos that it could create in terms of a North Korean retaliation are quite profound. And also how China would react to this is probably something that the United States would not want to mess around with, potentially leading to a war on the peninsula. The second policy and strategy is the continuation of the current strategy that we're on, which is pressures and intensification of those pressures through unilateral sanctions on the part of the United States. Of course, this runs into a lot of problems, again, with China supporting a very strong sanctions policy against North Korea. And if they do not, then the ability for North Korea to continue down the line of its nuclear program probably will happen unabated. And then the third policy strategy is one of engagement. And this is one, though, that within Washington and probably also in Seoul is looked at as probably being the kind of weakest choice at this point. Many people describe it as a Munich approach or pushing back toward appeasement of North Korea. But the way that I think this will play out over the next several months is that President Trump will probably continue with the current line of pressure strategies against North Korea. I suspect that China will not support those, and this will lead to North Korea continuing to make progress on the nuclear program. This will take place, I believe, over the next year or so, seeing more tests and demonstrations of the nuclear program, which will force Washington to have to reassess its policy. And at that point, we will be, I think President Trump, we will see out of Washington whether there is going to be a new strategy. And we haven't been given any clue so far, which was talked about in the first panel, about what direction that may be. My own personal opinion is that we have to have a balanced strategy of pressures and engagement. Because if all you have is pressures on North Korea, you're leading
you're creating a sense from the North Korean decision-making perspective of two choices. On the one hand, the nuclear program and survival, and on the other hand, regime change or the collapse of the regime. And if that's their only two choices that they're left with, then I think that they probably choose the nuclear program. And why I say this is because I think that there is a fundamental misunderstanding in Seoul and in Washington that North Korea will buckle eventually to pressures being put on it by the outside world. North Korea is committed to this nuclear program, and unless you can change that calculus that North Korea has between the nuclear program and survival of the regime, that North Korea is not going to reassess its policy toward the nuclear program. It is my opinion that if you can readjust that balance in their calculus, you can get North Korea to at least think about something such as a freeze of its nuclear program that then buys time for the various countries to possibly engage and look for a way forward. Whether the new Trump administration would follow along such a policy which would be really out of step with traditional thinking in U.S. Policy toward the Korean Peninsula, it is very hard to say. But again, I think we are presented with a unique opportunity at this time that we haven't seen in a long time, where new administrations are coming into place in the United States in the beginning of the year and in Seoul at the end of the year, for us to really take a hard look to think about the North Korean nuclear program. Because it is my opinion that if we let this continue to go for about another few years, we are going to pass a threshold beyond which there is no return, and we eventually either have to deal with a nuclear North Korea, or we're potentially dealing with a chaos on the peninsula. Thank you. Okay, next, your time. Thank you. It's really an honor to be at this point in time and this place, because we are actually facing a crucial choices in Korean Peninsula. And it's changed so dramatically. Well, some of you may wonder what happened to my hand. Well, actually it was broken during my last visit to North Korea on my way back in China. And that was a little bit over a month ago. And at that time, nobody would have predicted that at this moment we'll be sitting here and discussing the choices with the South Korean government in a state of crisis, and Donald Trump in USA, which creates a totally new strategic atmosphere. At the same time, I think that opens us for us a sort of window of opportunities. Getting back again, 2 months ago, I was present in Vladivostok where President Putin met President Park Geun-hye. And at the time, those of us who were concerned about Russia-South Korea relations were relieved, because there was much concern that because of third issue, this meeting would result in further deepening of the conflict. That never happened, and the relations were in fact improved. However, unfortunately, the current paralysis make it very doubtful whether we can proceed with the economic cooperation agreements we have charted then. Also, if I would continue what was said during the first session, and I'm speaking not on my notes, which you can find because the situation is different from what it was when it was written. Also, if in China 40% of population were supporting Trump, I would say in Russia maybe 70% were against Clinton, not necessarily supporting Trump, but both our
political circles and population in general were wary that Clinton's presidency might mean bad news for our relations. I don't know, and no one knows yet how Trump presidency will go for Russia-US relations. It's more unpredictable. There's much more unforeseen circumstances, and it would be ridiculous to say that well, Russia walked behind the scenes to affect Clinton campaign, because that just simply doesn't make sense. But at the same time, there is a possibility for cooperation, and sitting here, I'm hoping that one of these areas might be Korean Peninsula. Because in Korean Peninsula, we don't have that much of contradictions like we have in Syria or Ukraine or other places. But actually, Russia and the US and South Korea goals might be well coordinated. But to do this, it is necessary to have a very sober analysis of what's going on in North Korea, what's going on with between two Koreas, and what can be the prospects for the easing of situation in Korean Peninsula. So if we speak about North Korea, so far there's no signs of a forthcoming collapse, and I hope that the South Korean society would take a sober look at what's going on there to understand that there's no enough ground to think that pressuring North Korea more would bring about the change in the regime. I don't think that that can happen. And actually, Kim Jong-un has strengthened his power base, and there's very little opposition, if any, although many people in the elite are afraid of him, but there's no organized opposition, let alone the possibility of uprising of the masses. Because actually the economic situation is improving. Despite the sanctions, they so far had very little effect on North Korean economy. And from what can be seen empirically and from statistics, I see that the food situation is improving. The overall economic situation for the people is getting better. Probably Pyongyang people has never lived so good. Of course, there's lots of territorial and social differences, but that actually creates more incentives for social mobility, and it is possible now in North Korea, unlike the rigid society they had before. Would it be wise to continue the sanction regime in hope that would make North Koreans change their mind and renounce their nuclear program? I don't think so. I don't think that any amount of sanctions and economic pressure could induce North Korean elite to denounce the only card they have. This is nuclear program, and this is already enshrined in their constitution and in Beijing policy as well. So I don't think that this policy line could be successful. There are some ideas and some estimates that North Korea denuclearization is a lost cause. Well, maybe it is. At least it won't come before the system of security in Korean Peninsula would change dramatically, and North Korea would feel that its national interests, the interests of its elite, are taken into account. This is the hard reality, and we can talk about denuclearization as a primary goal,
That's what we do in Russia as well. But I think that deep in our heart, every serious analyst understands that it's simply not possible in this order. First, we should change the strategic balance in Korean Peninsula, and then denuclearization might be possible. I don't say that it will necessarily come, but at least it becomes possible. However, the good news is that I don't believe that North Korea is considering a preemptive strike against US, South Korea, or Japan, at least not at this point. Because so far, I think that North Koreans haven't come to a point in development of their nuclear and missile program where they would have the second strike capability, which might be a watershed in their military adventurism and might prompt them some kind of provocative actions, real provocations, not like small, like the statements and these very inflammatory speeches and small-scale, border incidents, but real provocations. I think we're not at this point yet, but it's time not to wait for it. Maybe it's 1 or 2 or 3 years away. It's time now to try to arrest these developments. And the only reasonable way I think, for both US, South Korea, and Russia, and Japan and China is to freeze the North Korean nuclear program. And it's been well known that once the negotiations start in earnest, it's much easier to make North Koreans at least to stop the development of missiles and nuclear armament, then in the absence of negotiations, when they're actually doing what they want. And in fact, now North Koreans are kind of pursuing the policy of strategic patience of their own. They don't expect anything from US or South Korea. And they're not eager to talk to them. They're doing what they are supposed to do. They're developing their nuclear and missile program without any hindrance. So I think the situation should be changed, and the only way to change it is to start the engagement. However, what is disliked now in South Korea. Well, actually, there was a lot of talks today and before of how to bring North Korea back to negotiation table. I think it's fairly easy. In fact, let me be over-optimistic, but if President Trump would just pick up a phone and make one phone call to Kim Jong-un, the nuclear and missile moratorium would start immediately on this day. And then the negotiations could start. I understand that it's not an easy thing to do, but I do not agree to the notion that U.S. has no leverage, diplomatic leverage over North Korea. And I think both Russia and China would be glad with such a development. I think the biggest factor that might be that might put a brake on such a development is the position of South Korea, because U.S. government, whatever it is, must and shall recognize the interests of its closest ally, and wouldn't act in a way that South Korea wouldn't agree to. Actually, there's also the window of opportunities now for South Korea, because South Korea may now have the chance to take the driver's seat in this negotiation process. Maybe not this government, maybe next government, whenever it will come to power and whatever it will be. But there is a chance to do this, and this is my firm belief.
And well, I would conclude by saying that my country, Russia, will be most happy for re-engagement of North Korea, for restart of diplomatic process. We can argue of how it should look like. We can consider different options, but I think it's time to move somewhere from the stalemate we are in. Thank you. Okay, next, Professor Nishino. Thank you. Thank you for inviting me to this very timely conference. Actually, I've arrived this morning from Washington, D.C. I attended the conference next day of the election. Participants from U.S. side were all depressed due to the result of the election. So now the uncertainty is growing more and more. Then it is difficult for me at this point to give some kind of a prescription on this issue. So today I will speak about the current Japan's policy toward North Korea or North Korean nuclear issue. Japanese government has adopted the policy of so-called dialogue and pressure, especially under the current Abe administration. So, but at this point, the deterrence is also an important aspect of Japan's North Korea policy, because North Korea's further progress with nuclear weapons and ballistic missile development, coupled with repeated provocative rhetoric and behavior, constitutes serious and imminent threats to Japan's security. So in this context, strengthening the US-Japan alliance has been needed, not only to address China issue. China issue is most serious security concern to Abe government, but also to effectively deter North Korea's provocation. So then the Trump administration will be a big challenge for Abe administration in terms of Japan's relationship with neighboring country, especially in addressing China and North Korea, as well as alliance management with the United States. So in regard with deterrence, the ballistic missile defense, DMD, is an important security measure to deter North Korean threat. So Japan's BMD is a multi-layer defense system with upper SM-3 missile by Aegis-equipped destroyers and lower tier by PAC-3 missile. So which is operating with close collaboration with the United States. So to deter North Korean military threat more effectively, Japan has recognized the need to further integrate its BMD system with the United States and share the information on North Korea with not only both the United States, but also with South Korea. So in this context, the Trilateral Information Sharing Agreement, so-called TISA, signed in December 2014, was a very meaning and positive steps in deepening security cooperation, not only with the United States, but also South Korea. Now, so as you well know, the bilateral information sharing agreement, so-called GSOMIA, is discussing between Japan and South Korea. Frankly speaking, from the Japanese perspective, GSOMIA is really desirable, but I well know that the problem is whether national sentiment in South Korea will allow both governments to conclude this agreement. So going back to the policy dialogue and the pressure, Japan still has opened door for dialogue with North Korea because Japan and DPRK agreed to launch a so-called re-investigation committee on Japanese abductee in Stockholm 2 years ago. But North Korean side has yet to submit the report on re-investigation.
So as you well know, the abduction issue is one of the very high priority issues to Abe, Prime Minister Abe. So meanwhile, the pressure as well as deterrence is also a main policy tool at this point to the Japanese government. But very unfortunately, Japan has few options in terms of its unilateral economic sanction, because we have no trade relationship with North Korea since early 2000, which the abduction issue strongly raised in Japan. Just after the Japan DPRK summit meeting in 2002 with Koizumi and Kim Jong-il. So then the Japanese government now it's making its effort greatly in the international community, especially in the UN Security Council, to adopt a very strong resolution on North Korean nuclear issue. So finally, the unification on unification of the Korean Peninsula. So it's my personal view, but from a Japanese perspective, unification on the Korean Peninsula is really desirable, but should be managed in a peaceful manner. So at the same time, it's clear for me that Japan supports unification led by South Korea, irrespective of the unification process. So it's also important by all means for Japan to be involved in this unification process as a constructive and reliable supporter for the South Korean people, so that unified Korea can have a better relationship with Japan. And from a Japanese perspective, the also important thing is unified Korea should be a nuclear-free state. So my last point is Japan really welcome Korean unification, but should be managed in a very peaceful manner, and unification realized nuclear-free Korea, and unified Korea should have a very positive and constructive, good relationship with Japan. I stop here. Thank you. Mr. John? 네, 되나요? 네, 저는 우리말로 하겠습니다. 아까 우리 이숙종 동아시원장님께서 말씀하신 것처럼 저희 그 통일준비위원회 외교안보 분과와 이 해외 참가자들이 지난 몇 달 동안 이 북핵 문제 및 통일 문제에 관해서 작업을 해왔습니다. 아직도 진행 중이고요. 그래서 그 작업에서 지금 이야기되고 있는 부분을 개인적인 견해하고 좀 섞어서 말씀드리는 걸로 제 발표 내용을 삼도록 하려고 합니다. 이 통일준비위원회 공식 견해하고는 전혀 상관이 없고요. 현재 연구 진행 중이라서 아직 더 많은 이제 논의를 하려고 그런 상황에 있습니다. 그래서 지금 이제 들어서 아시겠지만 국가별로 여기 이제 오신 전문가들이 저희 과제에 같이 다 참여하시는 분들입니다. 그래서 여기 있는 4개국과 이제 중국 합쳐서 북한을 제외한 5개국의 공동 연구로 진행 중에 있습니다. 그래서 국가별로도 차이가 좀 있고요. 또 단계별로도 여러 가지 말씀들이 있기 때문에 그것을 통합해서 북핵 문제와 통일 문제를 해결하기 위한 하나의 이제 로드맵을 제시하는 것이 연구의 목적입니다. 그래서 몇 가지 전제와 목적을 먼저 말씀드리고, 그다음에 이제 구체적인 내용들을 좀 짚어보려고 하는데요. 첫 번째는 북핵 정책에 관해서 그동안 많은 시도도 있었고 연구가 있었지만 그것이 과학적으로 잘 분석이 되고 또 이념을 뛰어넘어서 접근된 적이 그렇게 많지 않다. 따라서 최대한 불확실한 부분에 대한 억측이나 이런 걸 버리고 통합적으로 접근을 하려고 하고 있고요. 또 지금 북한의 현 상황에 대한 정확한 진단이 필요한데 그것도 국가별로 다른 것 같습니다. 국가별로 자신의 정책과 관련된
희망적 사고들도 있고요. 또 정보도 서로 다르고 따라서 최대한 여러 국가의 전문가들이 모여서 지금의 북한의 상황에 대한 정확한 평가를 내려보자라는 것이고요. 그것이 이제 북한 정권의 안정성에 관련된 부분입니다. 잠정적 결론은 아까 톨러라야 소장님 말씀처럼 북한의 정권은 단기적으로는 상당히 안정되어 있기 때문에 그 쉬운 붕괴를 전제로 한 북핵 정책이 당분간은 추구하기가 좀 어렵다 이런 말씀들이 많이 나오고 있습니다. 그리고 우리는 이제 북핵 문제가 한국의 주요 관심사이죠. 하지만 이제 한국이 북핵 문제 해결해서 가지는 지분이랄까 그 비중이 다른 국가에 비해서 반드시 큰 것만은 아니다. 따라서 주변국의 이익과 노력을 고려해서 우리의 입장을 같이 설정해야 된다는 점이고요. 또 이번에 4, 5차 북핵 실험에서 보인 것처럼 이게 북핵 문제는 궁극적으로 북한에 관련된 문제 또는 한반도의 미래 문제와 직결되어 있기 때문에 핵 문제만 따로 띄어서 다루기가 상당히 어렵다. 따라서 북한 문제 전체를 어떻게 다 다룰 수 있는가 하는 문제를 고려를 했습니다. 그리고 그렇게 보면 이제 기존에 얘기해왔던 뭐 보수와 진보의 대립이라든지 또 전략적 인내 정책의 지속 가능성 이런 걸 좀 넘어서는 정책이 필요하다는 말씀들이 상당히 많이 나왔고요. 그런 면에서 복합적인 어프로치가 필요하다는 점이고 그것의 구성 요소들은 지금 앞에서도 다 말씀하신 것처럼 우선은 경제적 또는 외교적 정치적인 형태의 제재 또는 압박이 첫 번째 중요한 부분이고요. 두 번째는 군사적인 억제와 방어 파트입니다. 그리고 세 번째는 북한과의 교섭 또는 외교 시그널링 이런 게 세 번째 파트고요. 네 번째는 이제 어떻게 하면 북한을 장기적으로 정상화된 국가로 만들 것인가에 관한 따라서 북한의 구조적인 변화에 관한 부분이 중요한 파트가 돼서 크게 네 가지 정도의 구성 요소이고 그걸 어떤 식으로 이제 시퀀싱으로 엮어가서 궁극적으로 비핵화를 이루어낼 것이냐 하는 게 이제 가장 중요한 내용이 되겠습니다. 그래서 목적은 모든 주변 국가의 정부나 전문가들이 다 북한의 비핵화가 궁극적인 목적이고 북한을 그 핵무기 국가로 인정하지 않는다는 게 정책 기조입니다. 그리고 북한의 혹시 급변 사태에 대해서 대비는 하되 그걸 가정해서 정책을 세우지는 않기 때문에 따라서 북한의 정상화와 점진적이고 평화적인 통일을 추구하는 것이 가장 중요한 목적이다라는 것을 이제 전제로 해서 좀 더 구체적인 몇 가지를 말씀드리도록 하겠습니다. 첫 번째는 이제 제재와 억제 파트인데요. 아까 이제 켄의 얘기처럼 북한 정권의 생존 가능성과 북한의 핵무기 개발 사이에 계산법을 어떻게 바꾸느냐가 핵심적이다. 따라서 북한이 핵을 버리는 그 스레시홀드는 북한 정권의 생존 가능성이 극도로 위협받았을 때 또는 김정인 개인의 정치적 생명이 위협받았을 때만 북핵을 포기할 것이다라는 것에 대해서는 뭐 거의 우리가 일치를 하고 있고요. 따라서 그 순간까지의 제재가 필요한데 그 제재는 전방위적인 제재이기도 하고 또 북한이 개발하고 있는 핵미사일이 북한이 얘기하는 것처럼 군사적으로 그렇게 유용하지 않다. 한국이 뭐 미국과 같이 억제 수단을 고도로 개발하거나 아니면 북한의 공격에 대해서 여러 가지 형태의 억제가 작용한다면 뭐 응징적 억제나 거부적 억제가 되겠지요. 그렇다면 북한이 이야기하는 목적을 북한의 핵미사일 개발로 달성하기가 쉽지 않다라는 점을 보여준다는 겁니다. 문제는 그 같은 목적을 위해서 주변국이 다 협력을 해야 되는데 궁극적으로는 이제 중국이 갖고 있는 수단을 어떻게 하면은 철저하게 같은 마음으로 사용하도록 할 것이냐라는 점이죠. 따라서 이번 이제 미 대선 결과도 그렇지만 미중 간의 관계, 지정학적인 관계, 또 한미중 간의 북핵에 대한 의견 일치가 굉장히 중요한데 그러려면 북한에 대한 압박이 북한의 정권에 대한 상당한 압박으로 이어지도록 중국과의 전략적 협력이 필요하다. 문제는 이제 그것이 중국이 염려하는 바대로 북한의 정권 붕괴를 지향하지 않는다는 점에 대한 상당한 수준의 상호 이해가 필요하다는 거죠. 그게 쉽지 않다는 겁니다. 그리고 그 문제가 이제 미중 간의 지정학 이슈하고 얽혀 있기 때문에
그 문제를 어떻게 푸느냐 하는 문제고요. 그런 면에서 앞서 스카시나 해거드 교수님께서 미국의 신행정부와 중국 사이에 북핵 문제에 대한 사전 협의들이 필요하다라는 이야기를 많이 했고요. 그렇게 됐을 때 북한이 아까 톨로라야 선생님 말씀처럼 언제든지 협상 테이블로 올 수는 있지만 그게 비핵화 협상이어야 되려면 그 전에 상당한 수준의 제재와 압박이 효과를 거두어야 된다라는 게 첫 번째 말씀이 되겠습니다. 두 번째는 비핵화를 전제로 협상 테이블에 왔을 때 그 협상은 이제 비핵화 협상과 평화체제 협상의 병행 협상이 되겠죠. 그것은 한국도 오래 전부터 이야기를 해왔고, 뭐 이번에 중국이 2월서부터 또 다시 다른 개념으로 이야기를 하고 있지만 결국은 북한의 비핵화와 한반도의 평화체제 정착이 동시에 이루어져야 된다. 문제는 그 협상, 비핵화 협상의 시작은 동결 협상이 될 수밖에 없을 겁니다. 그래서 지금 미국과 중국, 러시아는 물론이고요. 상당한 국가들이 동결 협상에 대한 가능성을 타진하고 있습니다. 한국은 그거보다는 훨씬 더 제재와 압박 중심이기는 합니다만, 따라서 동결 협상의 문제는 우리가 과거에도 몇 번 동결 협상이 있었습니다. 문제는 동결된 이후에 북한이 경제적, 외교적 이익을 얻고 다시 동결 협상을 파기하는 것이죠. 따라서 그 파기에 따르는 비용을 높이기 위한 사전 작업이 필요하다. 따라서 그러려면 비핵화 협상 테이블로 돌아왔을 때 경제 제재가 무효화돼서는 안 된다. 따라서 비핵화가 상당 수준으로 동결 협상을 통해서 진행될 때까지는 주변국의 압박 수단이 유지돼야 되는데 그것은 비핵화의 목적에 동의한다면 중국도 같이 할 수 있는 부분이라고 생각됩니다. 따라서 비핵화 협상은 굉장히 길고 지난한 과정일 텐데 그것을 위해서 기존에 북한이 해왔던 그 동결협상 파기의 가능성에 대비하기 위해서는 그 전에 이제 상당한 수준의 합의가 필요하다는 것이지요. 두 번째 이제 그 복합 전략의 세 번째 파트가 이제 평화체제 협상인데요. 평화체제는 뭐 우리가 다 원하는 것처럼 한반도의 군사적 긴장이 완화돼서 상원의 신뢰 구축이 이루어지고 궁극적으로는 평화협정이 다자간에 이루어지는 것을 원하는 것입니다. 문제는 북한의 경우는 계속 미국의 대북적 대시 정책을 주장하고 있기 때문에 북한이 핵무기 국가가 된 이후의 평화협정의 협상은 단순히 핵 프로그램을 가지고 있을 때의 협상과 다른 양상을 띠게 될 것이다. 따라서 북한은 뭐 이미 핵 군축 협상이라고 명명을 해놓은 바 있기 때문에 따라서 우리는 핵 군축 협상으로 받아들이기가 어렵다 사실. 따라서 북한이 비핵화를 전제로 한반도의 군사적 신뢰 구축을 추진하는 평화협상으로 갈 수 있도록 평화협상으로 가야 되는데 그러려면 평화체제에 대한 상당히 디테일한 시퀀싱을 미리 준비를 해놔야 된다는 것이죠. 근데 한국은 전술상으로 지금 압박과 제재 중심으로 가고는 있지만 또 한국의 의사와는 좀 달리 협상 국면으로 갈 경우에 그것을 어떻게 대비해야 되는지에 대한 노력을 할 필요가 있다. 그것은 이제 외국 참가자들의 의견과 일치된 부분입니다. 마지막으로 그러한 협상에서 북한이 핵을 버리고 정말로 한반도 평화로 나서려면 북한의 미래에 대한 아주 구체적인 청사진이 제시되어야 된다. 따라서 북한의 정상화와 그 이후에 북한의 생존 가능성, 또 남북 간의 평화 교류 이런 구체적 플랜이 있어야 되는데 그건 추상적인 말로는 불가능한 거죠. 핵을 버리면 장밋빛 미래가 있다. 이런 류의 말보다는 아주 구체적인 북한의 정상화 액션 플랜들이 있어야 된다. 그것은 지금 일어나고 있는 북한의 시장화나 정치적 변화들을 고려한 그런 청사진이 있어야 되는데 그게 쉽지는 않죠. 하지만 북한의 정권 붕괴를 유도한다기보다는 북한이 비핵화된 정상화 국가로 나설 수 있는 한국과 국제사회의 도움이 전제되어 있다는 것을 보여주는 그런 네 번째 파트의 노력들이 합쳐질 때 그럴 때 복합 전략이 어느 정도 완성될 수 있다는 점이고요. 그것이 이런 로드맵으로 꼭 될 것이라고 뭐 생각할 수는 없습니다. 이게 계획이기 때문에 어느 정도는 뭐 나이브하고 이상적인 부분이 포함되어 있습니다만 하지만 기본 컨셉이 좀 더 광범위하게 짜여지면
그것을 단계별로 추구해 갈 수 있는 여지가 있다 이렇게 생각을 해서 그런 내용으로 지금 마련이 되고 있습니다. 이상입니다. 양시위 선생 걸 좀 읽어주시겠어요? 네, 양시위 대사님이 영어로 그 원문을 보내주셔서 여기 책에 나와 있는 원문의 내용을 제가 얼른 읽는 걸로 이렇게 하겠습니다. 제목은 North Korean Nuclear Issue and Security in Northeast Asia입니다. Since the end of Kim Jong-il's era, the peninsula has been undergoing rapid changes with increasing uncertainties. The accelerating interaction between the North and South, as well as other related parties, primarily China and the United States, indicate that the security order on the peninsula that has lasted for 6 decades is about to change both historically and structurally. The driving force in changing course is the game on nuclearization versus denuclearization of North Korea, and the decisive factor that will decide the outcome of this changing course is a question of what kind of permanent peace regime should be established. During the past 2 decades, the cycle of crisis has become a new normal on the peninsula. The first nuclear crisis arose in 1994, followed by a missile crisis in 1998, the secret HEU program crisis 2002, the first nuclear test crisis 2006, the second nuclear crisis 2009, the war crisis caused by Cheonan incident and Yeonpyeong shelling in 2010, the third nuclear test crisis, war crisis in 2013, and the fourth and fifth nuclear test crisis in 2016. On the surface, most of the crises were caused by the North Korean nuclear issue. However, the underlying cause stems from 2 abnormal phenomena. Firstly, the Korean Peninsula remains in a state of war, and secondly, it remains in the state of the Cold War. This cycle will continue if the state of war and the state of the Cold War are not terminated. On the nuclear issue, there have been a pair of dilemmas facing the international community and North Korea respectively. For the former, the peaceful path, like the 6-party talks, does not provide an easy toward denuclearization, while the military option cannot be chosen at all. But for the latter, sustainable economic development toward modernization is a vital base for the North Korean regime, while further development of nuclear weapons demands increasing sacrifices from the national economy. In the exact zero-sum game, developing nuclear weapons has become an increasingly heavy opportunity cost in developing the economy. The common exit for the pair of dilemmas lies in the dual-track negotiations aimed at denuclearization and the establishment of a peace regime on the peninsula. In order to achieve peaceful denuclearization, the international community must create a safe environment for North Korea to let them denuclearize with full political security confidence. Permanent peace and denuclearization are 2 sides of the coin. The international community cannot achieve one without addressing the other. Ideally, the 6-party talks, which focused on denuclearization, should be resumed simultaneously with the resumption of the 4-party talks on the permanent peace regime. Such a dual-track negotiation can provide an architecture under which both nuclear and peace issues can be complementarily negotiated, bargained, and solved. Denuclearization and permanent peace regime on the peninsula are indispensable preconditions for peaceful unification. Okay, thank you. So far, I had so many questions from the floor that I cannot read whole questions. I would select several important questions. I will ask questions to Ken Georgi in English, and as Professor Nishino speaks perfect Korean, I would like to deliver questions Nishino and John in Korean. My first question goes to Ken. 2 major questions. First one, there are many South Koreans who interpret North Korea's behavior as trial to bring U.S. to a talk table. Are there any options that you and the newly elected President, Mr. Trump, understand North Korea acts in this way?
That is the first question. Second question is that how would you evaluate the possibility of preemptive strike against North Korea, as you pointed out, as a first possible potential approaches, if North Korea rapidly develop its nuclear capability, which can directly threat to the United States? That is the second question. Would you respond to those two questions? First question, I didn't get the first part of it. There are many South Koreans who understand or understand North Korea's current behavior as trials to bring U.S. to a talk table. Do you agree with that kind of interpretation? Or Mr. President-elect Trump also understand the current North Korean behavior in that way? Whether President-elect Trump views it in that way, I have no idea. He's made no statement one way or another about how he views the North Korean provocations and development of their nuclear program, what the rationale is behind it. My personal view is that the calculus inside North Korea has changed over the last couple of years. A couple of years ago, I think that the nuclear program, definitely under Kim Jong-il, and I think probably even into the early Kim Jong-un period, could have been viewed as a bargaining chip. I think they have moved away from that right now. They have made the decision that they have to go forward and with the development of the nuclear program. That doesn't mean that the United States cannot engage North Korea, but I think the idea that you're going to get them to easily give up the nuclear program before they have some sort of a normalization process put in place is, frankly, I just don't see them doing that. I think that, that North Korea is willing potentially to freeze the program to see where that might go in terms of negotiations, but making some sort of an idea that we can put pressure on them, or that they believe that if they move fast enough, we're going to come to the negotiation table, and that they would be willing to give up their nuclear program right off the bat, I think is probably a misguided view of their current situation, currently how they tend to think about it. I think in order to get them to give up the nuclear program, as I said in my speech, you're going to have to get them to change the calculus. Away from nuclear program survival on one hand and regime change on the other hand, to nuclear program on one hand and some sort of engagement incentive structure and security-based structure on the other hand. And at that point, once you have gotten the North Koreans to that point, you can begin, I think, to whittle away on the nuclear program as you build confidence over time. But this is a long-term process. It is not something that will happen in the immediate future, and it's based on a lot of assumptions that North Korea is even willing to deal with their North Korea program at this point in time. As far as preemptive strike, I think that it would be a very wrong decision toward North Korea. The unintended consequences that comes with such an act, I think, would be potentially catastrophic for the peninsula. First, we don't really understand how North Korea would react to preemptive strikes against its nuclear program. My view is that they will not go unanswered. Whether North Korea responds immediately, whether North Korea responds in the same domain or some other domain, such as cyber attacks or attacks, more conventional attacks, is very unclear. Also, the fact that our
unprovoked attacks against North Korea as a preemptive strategy or preemptive strikes, even as they're developing a nuclear program. Preemptive strikes to stop that program we would be seen as the aggressors. And I think the potential for China responding to support North Korea is a very real possibility. And the idea that, that this could be move up the escalatory ladder where we're not able to move it back is a very real possibility. Next questions I would like to ask Georgi. As according to your presentations, North Korean economy is to a certain extent improving under the current sanction, and also there might be a clear possibility that there will not be many chances of North Korea giving up the current Pyongyang policies, and because of that, you would rather suggest that we would need a little bit more bolder initiatives, such as more attractive engagement policies toward North Korea. But if you, as Professor Chan and also Ken mentions, if you look back the history of negotiation with North Koreans, as long as the current Pyongyang policy maintained, even though we will try to pursue the bold initiative toward North Korea, it's not easy to achieve the fruitful result through that kind of negotiations. Isn't that a little bit optimistic analysis of the such kind of the bold initiative of the current, if the new U.S. administration will take that kind of process? Well, of course, I'm not that naive to think that, well, there'll be a breakthrough with the United States new administration. However, I think that we should base our policy on the reality. And reality is that when you say that Pyongyang policy can never work, there's nothing to substantiate it. Because actually, maybe we like it or not, but Kim Jong-un is not totally unsuccessful in developing both nuclear potential and improving economic situation. It's not directly related because economic situation is improving mostly due to marketization and new market mechanism being developed, and it has a limit. And also now the export to China is not declining, but new sanctions may do that. But anyway, there is a possibility that Pyongyang may actually work. So unless we can stop this vicious cycle by engaging North Korea, the situation will deteriorate from our point of view, because they will develop new types of weapons and maybe resort to more provocations. And at least by having some kind of initiatives, we may stabilize the situation, stop the development, freeze, not let the situation slide further down to more dangerous levels. And this would be a success, because over the last, well, 5-6 years, maybe since 2008, we have only seen the deterioration
of situation and actually the improvement in North Korea's strategic position. If that's what we want, we can continue like that. But I think none of us, none of the 5 countries are very much interested in continuation of that kind of development. 그다음 니시노 교수한테 질문입니다. 2개 뭐 비교적 짧은 질문이라고 할 수 있는데 첫 번째 것은 최근 한일 양국이 추진 중인 한일 군사보호 협정과 관련해서 대한민국 내에서는 의견이 나눠지고 있습니다. 안보상 필요하다는 의견과 역사적 관계를 봤을 때 국민 공감 대응성이 부족하다. 일본 내에서는 이 문제에 관해서 어떤 의견들이 있는지 정부 차원이나 여론을 좀 소개해 주셨으면 좋겠습니다. 하는 게 한 가지 질문이고요. 두 번째는 북핵 위기를 해결하는데 니시노 교수가 말씀하신 대로 한미일의 협력이라고 하는 것이 중요하다. 그러나 동시에 또 하나 중요한 것은 중국의 역할이 되겠는데 일본 시각에서는 중국의 역할의 중요성을 그 효과적으로 활용하려면은 어떻게 가능하다고 일본 측에서는 생각하시는지 하는 질문이 있습니다. 네, 감사합니다. 첫 번째 지소미아 그 한일 군사 보호 협정 관련된 질문인데요. 한국에서 여러 가지 의견이 있는 거는 잘 알고 있습니다. 제 개인적으로는. 근데 일본 근내에서 어떤 의견이 있느냐 하면은 기본적으로 큰 이슈가 되어 있지는 않습니다. 기본적으로 다 지극히 소수를 제외하고는 기본적으로 다 찬성이라고 저 개인적으로는 그렇게 보고는 있고요. 뭐 이에 관한 그 여론조사도 거의 제가 찾아보기가 힘든 정도로 그렇게 이슈화가 되어 있지는 않죠. 왜 그러냐 하면은 기본적으로 뭐 대북 위협에 대처하기 위해서는 아무래도 한미일 협력이 필요하다라는 부분에서는 많은 공감대가 이루어지고 있고요. 그리고 또 지금 특히 올해 9월에 들어서 9월 5일 날에 북한이 그 이동식 발사대에서 3발 미사일을 쏴고 그 같은 영역에 떨어뜨리고 9월 9일 날에 5차 핵실험을 하면서 핵탄투 시험을 했다고 얘기를 했지 않습니까? 그래서 지금 일본에서 북한의 위협이 이 차원이 달라졌다, 차원이 다른 위협이라고 많이들 얘기를 하고 있습니다. 그만큼이 북한의 핵 미사일 위협이 심각해졌다. 라는 거기 때문에 그거에 대처하기 위해서는 제가 아까 말씀드린 대로 미사일 방위가 필수적이다. 물론 그거는 100% 포착할 수는 없지만은 그 정확성을 높이기 위해서는 그런 한일 그 정보 공유가 필요하다라는 공감대는 있다고 봅니다. 다만 여러분들이 아마 오해를 하고 있는 부분이 군사 비밀 보호 협정이 이름대로입니다. 제가 아까 그 정보 공유라고 용어로 말씀드렸습니다만은 보호협정이라는 게 당신한테 받은 정보는 남한테 흘리지 않겠다라는 것만 정한 겁니다. 어떤 내용의 정보를 우리가 주고받고 하는 것까지는 정해지지는 않는 겁니다. 그거는 추후에 정하는 상황이니까. 그래서 일단은 양국 간에 주고받기 위해서는 그런 약속을 하자라는 거죠. 그래서 뭐 아무 문제가 없다라고 그렇게 생각을 하고 있는 게 일반적인 여론이라고 저는 생각을 하고 있고요. 두 번째 질문에 대해서는 정부의 역할에 있어서는 아마 한국에서 이루어지고 있는 그런 뭐 문제 제기하고 거의 비슷하다고 봅니다. 아까 제가 말씀드린 대로 일본 같은 경우는 유엔 안보리 결의에 지금 힘을 쓰고 있으니까 그걸 더 구멍이 없게 하기 위해서는 중국이 보다 더 엄격하게 그 민생품까지 포함한 제재를 하는 것을 원하고는 있죠. 원하고는 있는데 그게 잘 안 되니까 중국한테 뭐 잘 해달라고 얘기는 뭐 하고 있고 앞으로도 계속 하겠지만은
동시에 지금은 일본 같은 경우는 중국하고는 또 다른 심각한 문제, 이 남진아의 동진아의 문제, 특히 이 센카쿠 열도 문제를 안고 있으니까 사실은 그 중일 양국 간에서 그런 얘기를 할 수 있는 상황이 아니지 않습니까? 그래서 그 부분에 있어서는 일본은 중국의 역할에 중요성을 상당히 엄중하게 생각을 하고 있지만은 그걸 중국에게 하도록 행사할 수 있는 것까지는 지금은 하지 못하는 상황이다. 그렇게 말씀드릴 수가 있을 것 같습니다. 이상입니다. 전 교수한테는 두 가지 질문인데 하나는 아마 대답 가능한 질문이고 하나는 대답 불가능한 질문인 것 같습니다. 첫 번째 가능한 질문은 북한에게 핵 동결을 요구하는 경우에 그에 상응해서 한국이나 미국이 제공할 수 있는 것은 구체적으로 어떤 것이 있는지 조금 더 자세히 설명해 주셨으면 좋겠습니다. 대답이 어렵다고 하는 질문은 기존 질서에 대한 반란으로 트럼프가 미국 대통령이 된 것은 한반도에 좋은 기회가 온 거라고 생각하십니까? 좋은 기회가 온 거라고 생각하시냐고요? 뭐 둘 다 어려운 질문인 것 같은데요. 앞에 그 동결 부분은 하나는 북한이 핵 동결에 대한 상응하는 대가를 이미 한국에게 작년부터 요구해 왔지 않습니까? 뭐 전문가분들은 다 아시겠지만 가장 중요한 것이 한미 간의 군사훈련 중단입니다. 따라서 우리가 한미 간의 군사훈련을 중단한다고 하면 북한은 핵미사일 모라토리움을 선언한다고 이야기를 했고 그것이 과거에까지 신고를 하는지는 잘 모르겠습니다만 따라서 일부에서는 이제 받아들여야 된다. 특히 이제 외국에서는 그랬다가 만약에 북한이 핵 동결을 깨면 다시 군사훈련을 하면 되는 거 아니냐라는 이야기를 합니다. 그런데 문제는 한미 간의 군사훈련이라는 것은 북한의 핵에 대비해서 한다기보다는 북한의 통상 전력을 활용한 다양한 도발에 대한 총체적인 군사훈련이기 때문에 북한의 핵 동결과 군사훈련 전체의 중단 사이에는 그 비례성의 원칙이 맞지 않는다는 게 한국의 딜레마고요. 또 북한이 그 핵무기를 핵 프로그램이 아닌 핵무기로 삼아서 군사적인 북한의 양보이기 때문에 한국도 군사적인 양보로 맞대응을 하라라고 이야기하기 시작하면 앞으로 북한이 내놓을 카드들은 북한의 핵 동결, 과거 핵 신고, 그다음에 뭐 핵 군축, 마지막으로 비핵화로 간다 하더라도 거기에 상응하는 한국과 미국 쪽의 군사적 카드를 요구할 것이기 때문에 그것은 주한미군 철수나 북한이 뭐 끊임없이 주장해온 평화체제의 논의로 갈 것이다. 그랬을 때 남북 간의 신뢰 구축이 없는 상태에서 그 군비 축소라든지 상호 간의 군사 투명성 제고라든지 뭐 국제적인 평화 보장 이런 여러 가지 조치가 따라오지 않는 상태에서 1대1로 남북 간에 또는 북한과 한미 간의 군사 카드가 교환됐을 때 그것은 진정한 평화를 위한 거라고 우리가 보기는 상당히 어렵다는 거죠. 따라서 북한의 제안을 고려를 계속 하긴 해야겠지만 군사훈련의 전체 중단이 둘 다 가역적이라고 해서 받아들이기는 개인적으로는 어렵다고 생각하고요. 따라서 군사적인 카드가 아닌 상태에서 우리가 받아들일 수 있는 것은 경제적이고 외교적인 거라고 생각합니다. 그리고 그 합의는 2012년 2.29 합의 때 벌써 있었죠. 따라서 북한이 핵 동결과 신고와 IAEA 사찰단을 받아들이는 조건으로 경제 지원과 이후에 북한의 평화 체제에 대한 여러 가지 외교적 보장을 해주기로 했기 때문에 북한이 원하는 형태로 가기 전에 우리가 줄 수 있는 거를 점검하는 거고요. 두 번째는 저도 뭐 지금 그 앞서서 배운 거라 뭐 별로 대답을 잘할 수는 없는데 어쨌거나 그 기존의 전략적 인내 정책의 연장선상에서 해오던 노력들을 기대하는 것은 합리적이지 않을 수 있을 것 같습니다. 따라서 아주 제로 베이스에서 미국의
북한 정책이 시작이 될 거고요. 또 그것이 인선에 따른 것이라고 앞 세션에서 우리 미국 참가자들이 얘기를 했기 때문에 제 생각엔 우리로서는 미국이 정책을 고안할 때 미국의 정책이 어떻게 되느냐를 변수로 놓고 우리가 대응할 게 아니라 미국의 정책이 만들어지는 과정에서 우리가 북한 문제를 어떻게 해결하려고 하는지에 대한 명확한 로드맵을 만드는 것이 중요하다. 그리고 그것이 뭐 한미 동맹 부분은 일본하고도 우리가 쉐어하고 있는 많은 인트레스트가 있죠. 뭐 부담금 분담이라든지 아니면 미국의 역할 축소에 대한 한일의 공동 대응 부분도 있을 수 있고요. 또 중국도 굉장히 중요한 파트너. 미중 관계가 악화되는 걸 우리가 원하지 않기 때문에 따라서 미국의 신행정부의 아시아 정책에 대해서 인풋을 할 노력을 하는 게 훨씬 중요하다. 그게 결정되면 그걸 어떻게 받을지를 결정하는 거는 그렇게 꼭 그럴 필요는 없다는 것이고요. 아까 우리 스카시 얘기한 것처럼 그 정책이 성립되는 게 대략 내년 여름쯤인데 그럼 여름까지 미국의 인선과 북핵 정책의 리뷰될 때까지를 보면서 기다릴 거냐? 그렇지 않다는 거죠. 따라서 기회일 수도 아닐 수도 있겠습니다만 우리가 얼마나 준비를 잘해서 제시하느냐인데 한국이 그걸 과연 하고 있느냐 하는 게 굉장히 중요한 것 같습니다. 그러려면 지금 이 여러 가지 상황의 변화라든지 또 우리가 내놓을 수 있는 것을 점검을 해야 되는데 여태까지는 압박 일변도의 정책을 해왔으니까 그거를 자산으로 삼아서 이 변화된 상황에서 제시할 것을 점검하는 것이 더 필요한 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 그 두 가지 질문 중에 두 번째 대답하기 거의 불가능한 질문에 대해서는 잠깐만 제가 거들면은 이런 생각이 듭니다. 트럼프 행정부가 적어도 향후 2년 내에 겪어야 될 딜레마는 첫 번째로 햄버거 톡을 시작하는 경우에 현재 생각하는 것보다는 그 톡은 그렇게 쉽지 않다. 적어도 그 병진 노선의 기본 시각에서 시작되어진 북한과의 햄버거 톡은 생각보다는 빠른 진전을 가져오기는 그 흡사 미중 간의 1972년 그 비밀 회의나 이런 것처럼 돌파구를 찾기가 쉽지 않은 딜레마가 한 가지 아마 놓여 있는 부분이 있고 그런 경우에 그 트럼프 그 대통령 당선자가 했던 또 하나의 표현은 위대한 미국의 그 재건을 강력한 군사력에 기반하고 해서 강력한 군사력과 경제력을 기반으로 해서 세워나가고 싶다고 하기 때문에 만약 이 햄버거 톡이 여의치 않으면 상당히 군사적인 이 억제나 제재 부분을 지금보다 훨씬 더 강하게 해야 되는 것 아닌가 하는 딜레마를 동시에 겪을 수도 있는 것이 현재까지 공식적으로 언급한 얘기들을 기반으로 해서 짜보면 그림이 그려지기 때문에 그 기득권을 부정하고 들어선 트럼프 대통령 당선자가 반드시 한반도 문제에 그 본격적인 서광을 갖다 줄 것이냐 하는 것은 굉장히 조심스럽게 우리가 그 바라다 봐야 되고 조금 전에 전 교수가 얘기했듯이 그 전에 한국이 어떻게 이 문제를 풀어나가는 데 있어 기본적인 입장을 설정을 하고 그것에 따라서 미국이나 일본 또는 중국, 러시아의 역할을 의 도움을 요청할 수 있는 것이냐 하는 것이 아마 더 중요한 부분이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 계속해서 질문지가 들어오고 있는데 중요한 것의 하나는 There is one question. There are some different opinions on the effectiveness of economic sanctions so far. How should we understand the effectiveness of sanctions? And
In addition, if the current economic sanctions does not work very much smoothly, under that condition, what kind of recommendation for the South Korean government? So this question should go to all the panelists, I think. I think the sanctions have had limited effect. You have to ask yourself, what is the goal of the sanctions? And if the goal of the sanctions is to get North Korea to give up its nuclear program, to come to the table and talk about its denuclear program, I would say it's been a failure. It really has not worked. It has closed off certain funding streams into the regime from especially what we call the royal economy funding streams. But in terms of bringing the regime under tremendous amounts of pressure that it's going to change its fundamental calculus on the nuclear program, it hasn't. I would say that it has not shown the progress that we would have hoped that it would have shown. So therefore, if you're going to just continue to lump on more sanctions, and you cannot get the entire international community behind these sanctions, which I don't think we will be able to do, then you have to say we need to go back to basic principles again and see, okay, what can we do in combination with the pressure in order to get North Korea to act? And the only way I think that you can do that is through some sort of incentive structure, whether it comes through financial incentives or whether it comes through security incentives. I think that can only be determined through probably private talks with the North Koreans to find out where is the threshold where they are willing to sit down and talk. I don't think that the threshold is what level of pressure do we put on you to hit that threshold. It's a combination of the pressure and the incentives. And I think that that's something that we could probably work out, but it's going to take engagement to be able to do it. And then the other question that I have is, are we putting ourselves in a fundamental problem here because we are trying to solve the hardest problem first, which is the nuclear program? I think the original architects of the Trust Politique, at least when they came in, I talked to them in Washington early in the Park administration, the idea was to tackle the soft programs or the soft challenges first and then work toward the more difficult challenges. But that changed somewhere along the way. I think by tackling things where we potentially can find common cause with the North Koreans, beginning to build up that trust, you can eventually have a long-term goal of denuclearization. But if you're going to have denuclearization as being the beginning point of this whole process, I think it's ultimately a failed policy. Georg, Russian government did join the UN economic sanctions. But how do you respond to the sanctions for the effective resumption of talks among six powers? All right. Well, I would answer the previous question as well, if you permit, because it has two parts, an easy one and a difficult one. Speaking about the effectiveness of the sanctions, what is the purpose of the sanctions? They can be two. Make North Korean change their mind, change their position on nuclear development, and second, to undermine the regime, just to make it situation more difficult and maybe undermine the regime to the extent of its collapse. Neither of them works.
North Koreans, and I mentioned it, will never change their position on nuclear weapons, regardless of the economic hardships the population and the leadership would have. Moreover, these sanctions only let the regime rally up, make the masses rally up around them, make them more supportive of the regime. And this is, at least that's what happened in Russia with the Western sanctions. Of course, sanctions would never be exhaustive or comprehensive enough to bring down the regime. That's simply not possible, though they do make their life harder for everyone. So what to do? Speaking about the UN sanctions, agreed on sanctions, it's very difficult, to lift them without any major shift in North Korean position, and that's not going to happen. And speaking about unilateral sanctions, this is also, it's easier, but it still it should have some justification. And for South Korean government, should it think about engagement, it would be exceptionally difficult. And my suggestion is that maybe without lifting the sanctions, you could consider making some exceptions, like Kaesong Park, Kaesong Industrial Zone, or I favor, of course, trilateral transportation, transit cargoes from North Korea, from Russia, these kind of projects. I also don't think that sanctions can be somehow related to North Korean desire to re-engage in the six-party talks or bilateral talks. They do not react to that kind of pressure, and there's no direct link between that. So we could, of course, talk about increasing sanction, pressuring more, and we can even do that. But I don't know what kind of result will be. Probably none. 니시노 교수, 이 샌션의 효율성과 한계에 대한 일본 측견에는 이라고 질문을 받으시면 어떻게 답변하시겠습니까? 아까 말씀드린 대로 일본에서는 기본적으로 중국의 격조가 아주 미흡하다 그렇게 생각을 하고 있는데요. 근데 그것만이 이유가 아니다라는 걸 제가 말씀을 드리고 싶습니다. 이 올해 들어서 특히 그 유엔 결의 채택 과정뿐만 아니라 과연 그게 제대로 실현되고 있는가라는 부분에 관심 많이 갖기 시작한 거 아니겠습니까? 그래서 제가 있는 학교 한국센터에서도 전문가들을 모셔서 많이 얘기를 듣는 기회가 있는데, 그 중에 그 유엔 그 북한 제재 파넬에서 일했던 분의 얘기를 들어보면은 여러분들이 아시다시피 이 제재가 채택돼도 그거를 이행하고 보고서를 내는 나라가 많지 않다, 이런 게 뉴스에 나오지 않습니까? 그래서 실질적으로 특히 아프리카 나라들, 북한과의 관계가 있는 아프리카 나라들 같은 경우는 유엔 결의의 의미도 제대로 알지도 못하고 있고 뭘 해야 되는지도 제대로 알고 있지도 못하고 그런 상황이랍니다. 그래서 상당히 이 철저하게 제재를 이행하는 게 어렵다는 거죠. 물론 미국이나 일본 그리고 한국 열심히 하고 있는 나라도 있긴 합니다만은 그분 얘기를 들어보면은 미국마저도 이런 문제가 있었다, 이런 게 문제다라는 결과만 그 유엔 파넬에 통보를 하지 어떤 경로에서 어떤 부분에서 문제가 있다라는 거는 그 미국 그 정보 수집의 기밀 상황이기 때문에 알려주지 않답니다. 그 어떤 위반이 어떤 프로세스를 거쳐서 위반이 됐는지를 알 수가 없으면은 그 파넬에서는 보다 효율적으로 그걸 막기 위한 방법을 제대로 강구할 수가 없다. 그런 얘기를 많이 합니다. 그래서 중국 같은 경우도 중국 중앙 정부는 어느 정도 하려고 해도 그게 지방 정부에 전달되고 지방 정부가 그 의미를 제대로 이해하지 못하고, 또 게다가 또 동북 삼성 같은 경우는 지금 그 북한 제재 문제는 자기들이 먹고 사는 문제하고 밀접하게 연결되어 있기 때문에
자기가 손해를 보는 문제에 대해서는 적극적으로 협조하지 않고 또 다른 나라들 같은 경우도 굳이 북한의 제재를 엄격하게 걸어보는 노력에 협조를 해봤자 특별히 자기들한테 이득이 되는 게 없다라는 생각이죠. 그래서 그러한 사사로운 부분이지만은 그런 게 하나씩 쌓여가면서 제재의 효율성이 아주 떨어진다는 거죠. 그래서 머나먼 길일 수도 있지만은 그런 부분에 대해서 조금 더 세심하게 특히 이 한국을 비롯한 북한 문제 심각한 그 영향을 받고 있는 당사국들이 그런 부분에 대해서도 조금 더 세심한 노력을 기울일 필요가 있지 않을까라는 생각이 가지고 있습니다. 정 교수 시간이 거의 다 됐는데 뭐 짤막하게 한국 본인 생각은? 네, 간단한 세 가지 포인트인데요. 첫 번째, 제재가 효과는 분명히 있다고 생각하거든요. 경제적인 어려움을 가중시키는데 문제는 그 경제적 어려움이 핵 포기의 정치적 결정으로 트랜슬레이트 되느냐가 가장 중요한 건데 그렇게 안 되고 있죠. 그렇다고 무용하냐? 그러면 그건 아니고 이 제재를 통해서 우리가 북한 경제나 북한 내 시스템에 대해서 일단은 알게 된 게 굉장히 많은 것 같고요. 또 북한 정권이 경제를 운영하는 방식을 약화시켰다는 점에서 장기적으로는 북한 내 시장화나 북한 내에 일어날 수 있는 여러 가지 어려움이 가중된 부분이 있다. 하지만 3월 2일에 시작됐으니까 벌써 8개월이 넘은 건데 우리가 원하는 비핵화의 경제적 효과가 나오지는 않고 있다라는 거고요. 두 번째는 그 이유는 아까 이신호 선생님 말씀처럼 중국인데 중국은 2270을 경제 제재와 평화 체제의 동시 협상으로 이해하고 있기 때문에 그 이행 보고서 보면은 뒤에 마지막 파트에 평화협정이 전혀 진전이 안 되고 있기 때문에 270이 지켜지고 있지 않다라고 인식을 하고 있어서 역설적으로 경제적 제재가 성공할수록 중국의 대북 지원이 늘어나기 때문에 성공할수록 실패할 수밖에 없는 딜레마가 있다. 따라서 중국을 어떻게 같은 목적으로 인게이지하느냐가 여전히 중요한 포인트고요. 세 번째는 세컨더리 보이콧인데 미국이 국내법에 근거해서 중국의 은행 시스템을 통해서 여전히 북한을 더 조일 수는 있는데 미중 관계의 악화를 전제로 하기 때문에 그거는 우리가 통제할 수 있는 변수는 아닌 것 같습니다. 한국으로서. 따라서 그거는 앞으로 미중 관계 속에서 결정돼야 돼요. 시간이 다 돼서 원래 제가 한 10분쯤 요약을 첫 세션과 두 번째 세션을 하게 되어 있습니다만은 한 2, 3분 정도밖에 시간이 주어져 있지 않아서 합쳐서 아주 간략한 서머리를 이 자리에서 그냥 앉아서 하겠습니다. 첫 번째 세션과 두 번째 세션의 얘기를 통틀어서 합치면 첫 번째 섭섭하시겠지만은 트럼프 신행정부의 외교 정책이나 아태 정책이 어디로 갈는지는 잘 모르겠다 하는 것이 패널 전체 합의였습니다. 그러나 그렇기 때문에 향후 6개월 동안 어떤 인성 과정을 거치고 어떤 정책 재검토가 이루어지냐에 따라서 방향이 설정될 수밖에 없다 하는 것이 첫 번째 합의점이고요. 두 번째, 그러나 아주 초보적인 그림은 우리가 상정할 수 있을 것이다. 가령 그 위대한 미국의 그 재건설을 강력한 군사력과 경제력에 기반해서 시도해 보겠다고 하는 경우에는 두 가지 문제가 생길 것입니다. 경제력을 강화하기 위해서는 사실은 보호주의나 미국 우선주의가 훨씬 전면에 나서게 되고 또는 그래서 그것을 신고립주의로 오해하게 되는 부분이 있을 텐데 또 하나는 동시에 강한 군사력을 기반으로 이 위대한 미국을 재건설한다고 하는 경우는 구체적인 정책 대안으로는 미중 관계나 이런 면에서는 지난 오바마 8년에 비해서는 훨씬 강한 미국으로서 중국을 일정하게 압박해 들어가는 부분이 있기 때문에 우리가 대단히 주목해야 될 것은 첫 번째 미중 관계의 새로운 변화, 두 번째는 TPP 같은 것들이 여의치 않은 사태가 벌어지는 경우에 부딪히는 딜레마라고 하는 것이고요. 세 번째, 이 한반도 문제는 첫 번째 세션에서도 이미 논의가 되어졌고
두 번째 세션에서 집중적으로 논의를 했습니다마는 미국의 새로운 정부가 들어서고 기왕의 정책에 대한 연속성이나 대안이라고 하는 그 제약이 없는 상황에서 진행되어지기 때문에 한 번은 특사 파견 또는 새로운 그 포용 정책의 시도 이런 것을 해볼 수 있는 좋은 기회인 것은 분명하다. 단 두 번째 세션에서 많은 논의가 있었던 것은 그런 기회가 주어질 수는 있지만은 그것을 너무 낙관적으로 바라다만 볼 수 없는 것은 그동안 걸어왔던 북핵 문제를 가지고 진행되어 왔던 역사적인 선례를 보면은 훨씬 더 조심스럽게 뭐 의견차는 있었습니다만 여전히 제재나 억제나 제재 파트 같은 것들을 협상을 재개하기 위해서는 불가피하게 그 일정하게는 활용하는 한도 내에서 어떻게 그 북한의 리더십이 핵무기가 북한의 핵심이익에 플러스되느냐를 계산하는 방법을 새롭게 할 수 있는 대안의 모색은 무엇인가라는 것을 최종적으로는 아마도 만약 미국 행정부가 상당히 시간이 걸리는 상황이 있고 특히 그런 상황에서는 한국도 역시 지금 복잡한 상황이 있기는 합니다만은 한국이 그런 것을 조금 더 체계적으로 검토 정책 대안을 마련해서 궁극적으로는 육자가 최소한의 그런 방향으로 합의되는 기회를 마련하기 위해서 기회의 창을 활용해야 되지 않겠나. 따라서 너무 성급한 기대나 지나친 비관에 머무르는 것은 좋지 않지 않냐 하는 것이 결론이었습니다. 뭐 그렇게 만족스러운 그 결론이라고들 들으시지는 못하셨겠지만은 그것이 오늘 토론의 커다란 그 주제의 요약이라고 생각합니다. Thanks again all the panelists and the many important questions, although I cannot deliver the whole questions. Thanks again all the participants. Thank you very much. 수고해 주신 하여석 이사장님을 비롯한 모든 토론자분들께 감사의 인사드립니다. 그럼 이것으로 저희가 준비한 일정이 모두 끝났습니다. 마지막까지 최선을 다해 주신 참석자분들 및 끝까지 자리를 지켜주신 청중 여러분, 그리고 이 행사를 위해 애쓰신 모든 관계자분들께 다시 한번 감사의 인사를 드립니다. 동시통역 수신기는 반드시 앉으셨던 의자 위에 놓아주시면 감사하겠습니다. 행사장 밖으로 가지고 가실 수 없습니다. 다시 한번 당부의 말씀을 드립니다. 통역 수신기는 앉으셨던 자리에 그대로 두고 나가시면 됩니다. 이것으로 미국 신행정부 출범과 한반도 평화통일 공개 세미나를 모두 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕히 돌아가십시오.